ஏய் ஆயிஷ், எதுக்குலாம் நீ மெரினா பே கூட்டிட்டு வந்திருக்க? இங்க என்னதான் இருக்கு? நீ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்காத. இங்க பாரு, ஹைலைட்ஸ் வந்திருக்கு சரியா? 17 different installations by 25 different local and international artists. Okay, இந்த ஸ்ட்ரெச் பூரா லைட்ஸ் இருக்கும், விதவிதமா இருக்கும். அப்படியே பார்த்துட்டே போலாம். சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாச்சும் இருக்குமா? நீ அதுலயே இருக்கு. கேஸ்ட்ரோ பீன்ஸ் இருக்கு அந்த பக்கம். 3 dogs with a fan all over. So cute. There's cone pizza. I think you should try this. This is something interesting. Okay, we go get our tea first. Okay. The corner there. At the corner is it? Okay, thank you. Okay, வா அங்க போ. ஏய் ஆயிஷ், நோட்டீஸ் பண்ணியா? இங்க எல்லாமே கேஷ்லெஸ்ஸா தான் Yeah, and இருக்கு. see, it takes very long. Yeah. That's why cash is always king. And the Dutch pancakes, Nutella போட்டிருக்காங்க. தெரியுதா? Can see? Okay, இது வந்து truffle cheese truffles. Okay, can. Okay, so நீ நல்லா உட்காந்துட்ட. நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு போய் எல்லாம் வாங்கிட்டேன். Okay, so இங்க என்ன இருக்குன்னா, என்ன okay, வாங்கிட்டு வந்திருக்க? இது வந்து Dutch pancakes. Ooh, okay. Nutella போட்டிருக்காங்க, your favorite. And இது வந்து ரொம்ப interesting ஆ இருந்துச்சு. So இந்த கடை வந்து truffles, prata waffles. Prata waffles. Yes, truffle cheese truffles. So இங்க பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு வந்து mozzarella stuffed prata வச்சிருக்காங்க. And there is like fried chicken popcorn, cheesy chicken sausage, and then மேல cheese, truffle cheese, and then ஒரே ஒரு ஸ்லைஸ் டர்க்கி பேக்கன் சொருகி இருக்காங்க. நல்லா இருக்கும் போல. இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா full calories. கண்டிப்பா. ஸோ இது வந்து அப்பப்போ சாப்பிடலாம். மாதிரி once in a while வெளியே வரப்ப you can have it in moderation. Daily சாப்பிட்டா ஹார்ட்க்கு நல்லது இல்லை. Very nice. அந்த pratha வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கு. ப்ளஸ் அதில் அந்த ட்ரஃபிள் இந்த சீஸ் இஸ் லைக் ஓ மை காட் மெல்டிங். பட் ரொம்ப சீஸியாக இருக்கனால எனக்கு கொஞ்சம் தகட்டுது. Yeah, true. but it's nice. கொஞ்சம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். Yeah, like pancake சாப்பிட்டியா? Yeah, மெது. Okay, let's try pancake. நீ ஒன்று எடு, நான் எடுக்கிறேன். ஒரு குச்சி தான் இருக்கு. கையில் எடு மேன். இது கூட நான் கையில் தான் யூஸ் பண்ணணுமா? Cheers. இது ஓகே. இது correct. Very chewy, fluffy, not too oily. ஓகே ஆயிஷ், நம்ம பணியாரம் மாதிரி இருக்கிற பேன்கேக் சாப்பிட்டுட்டோம், நம்ம பராட்டாவும் சாப்பிட்டுட்டோம். அடுத்து என்ன சாப்பிட போறோம்? தோசை சாப்பிட போறோம். வாவ், தோசை வந்துச்சு. இங்க தோசை. ஆமா, இங்க தான். ஓகே தோசையா? ஆமா, கோன் விதத்துல. Oh my உள்ளுக்கு God, வந்து okay. different feelings இருக்கு. So I think கோன் தோசைலாம் cone shape தோசை. So the cone itself is the தோசை. Then உள்ளுக்கு வந்து I think there's ikan bilis, potato இருக்கு. இது என்னது? I think chicken or mutton மாதிரி இருக்கு. Minced chicken. Yeah. நல்லா இருக்கு. And then chicken skewers கொடுத்திருக்காங்க. பாவ் பஜ்ஜி. And pav bhaji of course. நைஸ். ஓகே, ஸோ நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா கரிக்குலா போன விக்னா இணைஞ்சிருக்காரு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரோ பீட்ஸில் வந்து ஐ கேன் சி தட் நீங்கள் ஒரு ஸ்டால் மட்டும்தான் இந்தியன் ஸ்டால். ஸோ எப்படி ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் திஸ் லைக் சேலஞ்சிங்காக இருக்கா? ஆனஸ்ட்லி வந்து நம்ம இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் சந்தோஷம் தான். we were excited to take part in it because நம்ம அந்த ஆர்கனைசர்கிட்ட கேட்டோம் மேபி அது வேறு ஆள் இருக்காங்களா, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஃபுட் தட்ஸ் கோனா பி சர்வ்ட் ஹியர். அண்ட் ஸோ அவங்க சொன்னாங்க ஆக்சுவலி யாருமே இங்கே சர்வ் பண்ண, ப்ராப்ளி யூ கோட் பி த ஒன்லி ஒன். என்னன்னா ஒரே ஒரு கடை வந்து பானிபூரின்னு ஒரு டிஷ் வச்சுருக்காங்க. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ரன் பை சைனீஸ் or Malay people. பட் அவங்க வந்து பானிபூரி வித் சீ ஃபுட் மிக்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. So something different. So when I heard that, நான் நினச்சேன் வந்து மேபி அந்த கடை வந்து they are also going to do other Indian dishes. So I did some clarification and then after finding out அவங்க சொன்னாங்க இல்லை நீங்கள் தான் முழுக்க நீங்கள் தான் இந்தியன் ஃபுட் வந்து கொண்டு வர போகிறீங்க. ஸோ அதை கேட்டோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். ஸோ we thought let's give it a try. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு கார்னிவல் டேக் பார்ட் பண்ணது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ we are actually quite excited and we work towards it. Okay, so என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு உங்களை இந்த மாதிரி தோசை ஒரு கோன் ஷேப்ல போட்டு உங்களுக்கு like very cute ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கு, அழகா இருக்கு. ஸோ இப்போ கரிக்குலம்ல வந்து மெனு டிசைனிங் செய்கிறது வந்து எங்கள் அண்ணன், அவர் பேர் ராகேஷ். ஸோ அவர் வந்து எவ்ரி டைம் மெனு டிசைனிங் வந்து அவருக்கு வந்து F&B experience is from where he studied from New Zealand. He was working in the restaurants in New Zealand and then அங்கிருந்து வந்து ideas, creativity, he brought it down to Singapore. When he finished his studies, his bachelor's after he finished, he came to Singapore. So 2020 கரிக்குலம் ஆரம்பிக்கும் போது it was a family initiative together to do it. ஆனால் மெனு பிளானிங் மட்டும் அவர் வந்து ரொம்ப ஈடுபாடு எடுத்தார் அது செய்கிறதுக்கு. ஸோ அவர் வந்து creativity is something that among the family members அவர் கொஞ்சம் untouchable தான். He's very good with creativity. ஸோ அவர் வந்து யோசிச்சுட்டே இருப்பார் என்ன எவ்ரி சீசன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சீசனல் மெனு இருக்குது.
ஸோ எவ்ரி 3 to 4 months வந்து நம்ம மெனியை மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ அந்த மெனு மாற்றுற டைமில் வந்து நம்ம நினச்சிக்கிட்டே வரோம் எது பண்ணலாம், என்ன மாதிரி புது டிஷ்ஷஸ் எடுத்து வரலாம், டு கீப் கிரியேட்டிங் த எக்ஸைட்மெண்ட் இன் அவர் கஸ்டமர்ஸ். இல்லாட்டி நான் வர மாட்டாங்களா, இதை ஒரே வருஷம் நான் அதே மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே தான் வர மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டே வரணும் என்ன மாதிரி டிஷ்ஷஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம மற்ற இனத்தோட சாப்பாடு வெரி ஹவு வி சீன் when we travel also we see how people serve food. ஸோ அந்த ஐடியா வச்சு எப்படி how can we bring it into our Indian food. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு வரோம். Try to keep it modern as possible. ஆக்சுவலி பார்க்கும்போது இங்கே இந்த கடைலாம் வந்து அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரைஸியாக இருக்குது ஆஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஆமாம். ஸோ ஹவ் இஸ் லைக் ரெண்டல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கா, லைக் எப்படி கோப்பா பண்ணுறீங்க? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் வந்து ரெண்டல்ஸ் ஸ்கை ராக்கெட் எங்கே பார்த்தாலும் சரி. ஸோ இங்கே வந்து லெட்ஸ் சே ஃபார் திஸ் சிச்சுவேஷன் rentals are actually pretty high. On top of rentals வந்து they got the GTO thing like gross turnover. Yeah, it's the gross turnover that they take. So அப்போனா the organizers வந்து they charge you a base rental. On top of your base rental they have your GTO that they charge you. So X amount of percentage of your daily sales அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ அதுவே இருக்குது. ஸோ it is very very challenging. அப்போனா நீங்கள் வந்து எவ்ரிடே வந்து வரீங்க கடைக்கு, நீங்கள் யோசிக்கணும் நான் இந்த மாதிரி சேல்ஸ் எடுத்தால் தான் என்னால் வந்து பிரேக் ஈவன் பண்ணோம். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து லைக் நான் சொன்ன மாதிரி மழை வர டைமில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சேல்ஸே வராது. what can we do? We cannot do anything. So நம்ம வந்து hope for like Friday, Saturday, Sunday கூட்டம் வரான்னு. ஸோ கூட்டம் வருது, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஃப்ரைடே சாட்டர்டே வர டைமில் வந்து நம்ம will try our best to maximize our sales. ஆனால் வராத டைமில் நம்ம என்ன செய்யறது, ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. We also cannot talk to the organizers or argue with them because மழை வந்து அவங்களால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. So these are some things, these are real some challenges that we are facing with regards to நீங்கள் ரெண்டல் கேட்டிங்கன்னா அதுதான். Okay. So, I mean, இங்கே இருக்கிற competitors விட இப்போ நிறைய home based businesses are sprouting up. Like, Yes. so how do you deal with it? I mean, apart from having pop-up stalls and your permanent restaurant, how do you compete with like the home based businesses, people who have more, I guess, challenging price points? Definitely. Yes, yes. So நீங்கள் சொன்னது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஹோம் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ், ஹோம் மேட் பிஸ்னஸ் வந்து price point வந்து something that is difficult for us to fight with. But that is why what we try to do is நீங்கள் நம்ம இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபுட் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து சவுத் இந்தியன் ஃபுட் தான் கொடுக்குறோம். ஆஃப்கோர்ஸ் we also give a bit of North Indian food as well. ஸோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து the kind of dishes is they try to follow Singaporean வந்து local like you know Singapore and Malaysia நமக்கு வந்து நம்ம ஓன் மேட் ஈ கம்பெனி சம்பால் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து they keep bringing out. So what is the only thing that நம்ம செய்ய முடியும்னா அதுதான் நம்ம அண்ணன் வந்து மெனு பிளானிங் செய்கிறாருல்ல. ஸோ how we can bring out the best in these dishes that I cannot get from a normal home based business, or I cannot get it down from a coffee shop. So we need to keep thinking. That is why the menu keeps changing. நம்ம யோசிச்சுட்டே வரணும் எப்படி மாற்றுறது. So in a way, உங்கள் creativity தான் உங்கள் unique selling point. Definitely. And another thing is of course service. We always try to give exceptional service. Sometimes of course we fail, but not everybody is perfect. but நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். Because my dad வந்து he is ex SI crew, அவர் 23 years வந்து SIயில் இருந்தார். அவருக்கு வந்து பேஷன் இன் சர்வீஸ் இருக்குது. he knows how to speak very well, he knows how to entertain customers. even customers are difficult கூட நல்லா பேசி வந்து எப்படியாச்சும் வெளியே வந்துடுவார், அந்த பிரச்சனை இல்லை. Okay. So these are some things that we learn from our dad. And the passion is born into us actually. கண்டிப்பா. So every time நான் இல்லாட்டினா எங்கள் அண்ணன், என் தம்பி, எங்கள் அக்கா வந்து when face this kind of customers, we somehow வந்து what knowledge that we have imparted from my father அதை யூஸ் பண்ணிட்டா we try to handle our customers. இப்போ ஆக்சுவலி உங்களோட பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்போ வந்து லைக் நிறைய பேத்துக்கு ஒரு மிஸ்கான்செப்ஷன் கூட சொல்லலாம். என்ன நினைப்பாங்கன்னா லைக் பிஸ்னஸ் செய்கிறதுனா வந்து இட்ஸ் லைக் வெரி ரிலாக்ஸ், நம்ம பிடிச்சதை நம்ம செய்கிறோம் as compared to the normal 8 to 5 job where we are very desk bound and rigid. பிஸ்னஸ்னால் நம்ம ஃப்ரீடமாக ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கலாம், own boss, நானே ராஜா நானே மந்திரி அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. ஸோ what do you think about it? Is it like உண்மையிலேயே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்னால் அதில் இருக்கிற அந்த கஷ்டங்கள் அதில் எப்படி நம்ம த்ரைவ் பண்ணுறது? ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். நான் ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து மிட் ஆஃப் த மந்த் வந்து நம்ம சம்பளம் கொடுக்குறோம் நம்ம ஒர்க்கர்ஸுக்கு. have we reached the kind of sales to give our workers salary? நம்ம கிட்ட சப்ளைஸ் காசு கொடுக்கணும், நம்ம கிட்ட CPF levy அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். and it's not just a 1 day or 2 day thing of the month. இது வந்து every few daysல வந்து ஒரு ஆளுக்கிட்ட காசு கொடுவோம், இன்னொரு ஆளுக்கு காசு கொடுவோம், இன்னொரு ஆளுக்கு காசு கொடுவோம். எங்கள் ஒர்க்கர் வந்திருக்காங்க, இவங்க என்ன பிரச்சனை? ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இப்போ நான் வேலை செஞ்சேன்னா நான் சம்பளம் எடுத்துகிட்டு நான் வீட்டுக்கு போவேன். Saturday Sunday வந்து I don't need to open my laptop, I don't need to answer any calls. I'm back to Monday to Friday. As long as I do my job, I'm fine. And I get my pay. I don't need to worry about pay. அந்த கம்பெனி வந்து கண்டிப்பாக காசு கொடுப்பாங்க, எனக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. ஸோ சம்டைம்ஸ் there are months வந்து லைக் எக்ஸாம்பிள் கோவிட்ல வர அந்த டைமில் வந்து there's so many months that நம்மளுக்கு வந்து சம்பளம் இல்லை because we have to cope with it. and then நம்மளை நம்பி வந்து வேலை எடுத்திருக்காங்க நம்ம ஒர்க்கர்ஸ்லாம், ஷெஃப்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது. ஸோ we always put them in front. அவங்க தான் we put them as you know we need to take care of them. அவங்கள பார்த்துக்கிட்டா தான் நம்மள வந்து பார்த்துக்குவாங்க. சாப்பாடு வந்து அவங்க தான் செய்கிறாங்க.
நம்ம டைரக்ஷன் நம்ம விஷன் நான் செய்கிறது வந்து Execute பண்ணுறதா எஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லை Yeah, நிச்சயமா. Because like not just like running the business. எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ். ஆமாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேயே சமம் இந்த இடம் வந்து இஸ் மோர் ஃபார் சில்லிங் அண்ட் அன்வைண்டிங். நீங்கள் எப்படி அன்வைண்ட் பண்ணுவீங்க? What do you usually do to chill? for during this period or you're asking During out this of it? period also general. So generally வந்து so weekends வந்து is just fully focused on business, and then when it comes to the weekdays this is where I unwind with my family, with my kids or my wife. ஆனா Monday Tuesday வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து sometimes வந்து மீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து working 8 to 5. So sometimes வந்து நம்ம ஏன்னா when it comes to unwinding is because like example இந்த சூழ்நிலை பார்த்தீங்களா இந்த கடை மேபி ஒரு 11:30 மூடுவேன். So sometimes வந்து if I get to go out for dessert or some kind of supper with my friends, that's when I meet them. அவங்களோட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு we finish the night maybe 2-3 o'clock படுத்துட்டு திருப்பி எழுந்திட்டு வேலைக்கு போகிறது. So for the F&B scene people who are taking care of the business வந்து அவ்வளோ சுலபமாக இல்லை ஏன்னா we also want our life, our social life, our personal life, we also want to enjoy that. And then we also need to focus on our work. So it's not so easy. ஸோ இது கெஸ்ட் பீச் பார்த்தீங்கன்னா நானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை பற்றி கேள்விப்படுறேன். ஸோ இந்த இடத்த பற்றி நீங்கள் பர்சனலாக நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? Do you think it's a very nice place to I do feel it's like a cool place to be. Oh, definitely. like for the youngsters and all. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் வேன் இருக்கு. Even if I'm going to come with my family, we have the Uncle Ringo and the children's kids who play பண்ணுற கேம்ஸ் இருக்கு. Then for the adults வந்து they have drinks and food. They have a live band to enjoy, and then some kind of games for the adults, and then they have an open area sitting. Either in Singapore, this is something in Singapore that like those days they used to have this open area, sit down, chit chat, have fun. அதே கிளப்ல Yeah, but now everything in Singapore பார்த்தீங்கன்னா எல்லா buildings எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் enclosed, aircon, This is something that I am a bit in the old school way. I appreciate this kind of small things. Yeah. Fresh air, chit chat with your friends, அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை. So I think that நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரைடே சாட்டர்டேக்கு வந்து ஒரு வீக்கெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேபி the turnout is about 300,000 people. Wow. So there's a number of people who actually like to come to this kind of scene, the carnival, the Pasar Malam, people love it, enjoy it. Right, so this is the thing. So adu kuda pathina there are many people who enjoy it, and then what happens to restaurants and businesses who actually waiting for customers to come. Like இதுலயே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கடையில இருந்து வந்து சீசன் ஆயிடும். ஆமா ரைட். ஸோ உங்கள் கடையில் வந்து கஸ்டமர்ஸ் எது ரொம்ப விரும்பி வாங்குறாங்க? சிக்னேச்சர் டிஷ் லைக் மோஸ்ட் பாப்புலர்னா என்ன இந்த கெஸ்ட்ரோ பீர் ஃபோக்கஸில் பார்க்கும்போது? So in the rolling dosa வந்து is definitely one of our signatures. நம்ம கரி கிளப் சிக்னேச்சர் நம்ம திறக்கும்போது வந்து this தோசை நம்ம when we started this dish நிறைய பேர் வந்து வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த தோசை சாப்பிட்றதுக்கு. ஐ மீன் நம்ம தமிழன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ் வந்து அவர் பெரிய இது இல்லை, பட் ஃபார் அதர் பீப்புள் they enjoy this kind of dish because the way we have presented it, the way they just pop it into the mouth, so this kind of things they like. So signature dish நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா this is for this gastro beach நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோசை தான் நம்மளுடைய signature dish. பட் அதே சமயத்தில் வந்து we also thought that in the gastro beach வந்தோம்னா we need to cater to everyone. The Indians, the Malays, the Chinese, the foreigners and everybody. So we cannot bring நம்ம South Indian வந்து நிறைய spices இருக்கு, and a lot of people cannot take too much of spice. So that is why we brought in some kind of neutral dishes like the chicken tikka, the pav buns, butter chicken biryani. Although it's not very South Indian centric, but it is something we can serve to everybody. So இதுல என்ன ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு? So இதில் வந்து we have 6 fillings altogether. Ikambili sambar, which is our Singapore favorite. Yes. For our Indians. Mutton Mysore. Okay. Potato masala. Okay. One of the highlights is jackfruit. Which is the jackfruit? Is it this? This one, Yes, right? yes. The texture. So jackfruit masala is something also very different, that is, so we tried that chicken chukka and Goan fish. Goan fish. அது கேள்விப்பட்டதில்ல. So what's this from Goa? Okay. Yeah, it's just a different type of fish. So these are some things that we already serve in the curry club now. Okay. We brought it down here. ரொம்ப excited actually to try. ஆமா இப்ப சொல்லி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். Please go ahead. உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப? Yeah, which is your favorite? Favorite வந்து I am a big fan of the Ikambili sambar. Definitely. I'm a typical Singaporean. Ikambili sambar rasam. I'm golden baby. I'm happy. Yeah. Please go ahead and experience it. The chicken. Okay. Cheers. Shots மாதிரி இருக்கு. Shots மாதிரி தான் cute இருக்கு. Okay. எப்படி? one shot உள்ள Yes, if you can, okay, நீங்க பாதி தான் சாப்பிடுங்க. Okay? நீங்க இருக்கிறனால நான் சொல்ல உண்மையா நல்லா Okay. Thank you. And அந்த தோசையில் அந்த நெய் வாசம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Yeah. So taste. I must say, and I love the authentic spicy you get at the back of the throat. Yeah. I love it as well. We all use ghee and
because இந்த தோசை வந்து people like to have it a bit crispy, so to Yeah. maintain the crispiness அந்த வந்து ghee கொஞ்சம் get work. ஸ்மெல்லோட சேர்த்து அந்த மசாலா டேஸ்ட் ஒன் ஷாட் நம்ம முழுங்கிடுவே No, we can eat together also, right? Yeah. No, I'm not eating. You guys go ahead, don't worry about it. I had a early dinner actually. I find something already. The guy had to survive the whole night. Right? What do you eat if you are like நீங்க செஞ்சுக்கிறீங்களா? I do not usually eat from here. I mean, if I'm going to come here to work, I usually amma samayam, so I just quickly have a bite. Latino on the way வரும்போது ஏதாச்சும் ஒரு கடையில் வெறும் பண்ணிட்டு நான் கேட்டேன் இங்கே வந்தோடனே வந்து மைண்ட் வந்து just work until the end. Only thing is a lot of water, drinking ice water and all that. ஏன்னா ரொம்ப சூடு வேற, ரொம்ப சூடு. Very hot, man. Yeah. Good, right? Pretty good, yeah. Which one's the Goan fish? Yeah. It's good, lah. கார சாரமா இருக்கு Yeah, it's very good. காரசாரமா இருக்கு. Yeah. வெய்காம்பலி சம்பாலா. வீட்ல செய்யற மாதிரி இருக்கு Actually, some of these, I mean, most of the dishes in Curry Club வந்து எங்க அம்மாவோட recipe, my grandmother's recipe. This is something that I've been following for many years. Mothers are connected through food. Because she is sardine sambar, ikan sambar. Oh, definitely, yes. It's all like our childhood food. These are some things that we appreciate it a lot. So we try to bring it to the table. The Goan fish is very level, lah. Nice, right? Yeah, very nice. Thank you. Yeah. This is mint sauce. Yes, mint sauce. Okay. Mint sauce, some salad, and then the chicken report. The fish is so nice. It's damn good, right? Yeah. Like it's legit good. அது சொன்னா நீங்க இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு Thank you. ரொம்ப டெண்டரா இருக்கு பொடி. Daily வந்து இந்த தோசையோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து டெய்லியாக வந்து we prepare in our kitchen in Curry Club. Yeah, so our chefs prepare because we need to maintain the same standard. ஏன்னா நம்ம brand தானே இங்க இருக்கு, so we need நியூ to. ஃபீலிங்ஸ் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணலாம்னு இருக்கீங்களா Yes, definitely. The next season will be new Name one feelings. after us. Yes. Sardine actually நீங்க sardine தோசை சாப்பிட்டா சூப்பரா Yeah, இருக்கும். I love sardine. very nice But the thing is that நீங்க அந்த ரெஸ்டாரண்டோட கான்செப்ட்ல நீங்க சர்வ் பண்ணீங்களா அவங்க கேட்பாங்க நீங்க Yeah, sardine. Yeah. நான் எதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இங்க வந்துட்டு sardine சாப்பிட்டு இருக்கேன் But it's கேட்பாங்க. my comfort food, lah. Yeah, definitely. I make sardine. எனக்கு happy இருக்கு. So நான் sardine sambal செஞ்சேனா, the last remnants of the wok, I'll throw in some rice. Oh, And it's sorry. like Sorry. Yeah, then very the nice. walk வந்து because சின்ன வயசுல எங்க அம்மா வந்து அந்த walk தூக்கிக்கிட்டு should go around the house and feed everybody. Yeah. So I do that Oh, also. good old memories. Yeah. Yes. இப்போ வந்து எல்லாமே cashless சாப்பிட்டு இருக்கு. Yes, Is cashless. that more convenient for you? Oh, definitely. ஏன்னா இப்போ நம்ம சப்போஸ் வந்து பிஸியாக இருக்கிற டைமில் வந்து இப்போ கேஷ் எடுக்கிறது அந்த சேஞ்சை கொடுக்குறது சம்டைம் $50 $100 கொடுப்போம். கரெக்ட். So we do not have to focus on all of that. It's everything is cashless is fantastic because அவங்க வருவாங்க, just tap the card or scan the QR, then they can straight away go to the next site and wait for the food. So it's so much easier. And in business perspective, இது வந்து நம்மளுக்கு actually very good. ஏன்னா we can keep taking the orders and then they can go to the next line to to wait for their food. So நம்ம orders எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். We can just keep getting the sales up and yes. Counting at the end of the day. Exactly. I mean, especially in such a carnival, ஆளு வந்து ரொம்ப கூட்டமான நேரத்தில் வந்து this is the best way to manage. So cashless is actually a fantastic idea. Okay, right. And I mean, surprisingly, majority of the people, even older or younger, everyone is they're so actually used to adapted pay now, to. pay now. Yeah, everyone is adapted. There's only foreigners who come here, they want to try to pay cash and all, but I mean, you can't blame them. They probably have cash, probably but change cash, other than that, we have majority, I would say 95% of our customers are happy to pay now. So usually I'm a cash girly, but yeah, it makes sense now I'm because a in Goan, cashless girl Sorry. But it makes sense because you don't want to be fumbling around with your yeah wallet. sometimes there won't be change and Exactly. மாத்திட்டு இருக்கணும் Yeah, it's not easy. only thing like திடீர்னு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துட்டா தான் நம்ம மாட்டுவோம் like இனிமே ரெண்டு வேளை கேளு. like நீங்க திடீர்னு பிரச்சனை அந்த சொன்னீங்கன்னா அந்த machine தான். So Machine over the வந்து days, there were issues with the machine. yeah ஸோ திடீர்னு வந்து ஸோ என் தம்பி வந்து அவங்க தான் மேனிங் இந்த கேஷ் கவுண்டர் ஏரியா ஸோ அவங்க திடீர்னு வந்து காண போவாங்க ஸோ இந்த கஸ்டமர்ஸ் திடீர்னு காண போவாங்க ஸோ பின்னாடி வந்து ஒரு பூத் இருக்குது POS சிஸ்டம் பூத் ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்க ஒரு ரீபூட் பண்ணிட்டு அவங்க திடீர்னு ஒரு ஸோ தே ஹேவ் த டெக்னிக்கல் டீம் until 11 o'clock every day. So that's a good thing. ஆனால் அந்த டைமில் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஏன்னா நம்ம பேமெண்ட் எடுக்கணும் திடீர்னு ஜேம் ஆகும் சம்டைம்ஸ் இப்போ டேப் த கார்ட் டேப் பண்ணோன்னே திடீர்னு ஜேம் ஆகும் நேரத்தில் வந்து when we ask them to tap again அவங்க யோசிப்பாங்க நம்ம ஏமாத்துறாங்க திருப்பி காசு மறுபடியும் Yes, என்ன yes. you know So all this kind of small little things Yeah. like, but most of the time people understand, they understanding like celebrate that custom, but that is normal, you know. We have to face it in our lives. So அடுத்த வருஷம் கெஸ்ட் பீட்ஸ் நீங்க இருப்பீங்களா? Kandipa, I think this is something that I'm looking forward to. I mean, if possible, like நீங்க கேட்டிங்கன்னா நம்ம family business பொறுத்த வரைக்கும் usually just restaurant, catering and etc. This is the first time we have went out to do a carnival. So it is an eye opener to a certain extent.
we'd also, I mean, we want to take part in other carnivals like Pasamalams or whatsoever, like, you know, Diwali Expo. Yeah. So, நீங்க இந்த தோசை நல்லா Yeah, those are, போடுறீங்க. yeah, those are This is fine. something that we are going to do. We Yeah. are thinking to do. So You we are heard it just here going to see. Yeah, true, very true. You heard it there first. But the thing is that at the end of the day, it all boils down to the renter correct இருக்கா. If it's going to be too high, then, you know, சீக்கிரமா இருந்துச்சுன்னா we நீங்க cannot. போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம 2 பேரும் வந்துரும். அது இக்காமரி சம்பா சாப்பிட்டு. எனக்கு வந்து பிடிச்சது வந்து கோவன் Fish, Good, yeah, yes, okay, okay. That's it. Yeah. Yeah, that's about Yeah, it. yeah. Okay, I think it's a good. Thank you so much for sitting with no us. problem, Sharing no with problem. us. No problem. Yeah, it was really nice talking. The food Thank is you so much really. for I trying can't the wait to dig into that. அது கொஞ்சம் அங்கலமா இருக்கும். That's why I haven't touched it yet. Okay, அப்பனா பேஸ் வந்து நாங்க போறேன். அப்பனா நீங்க நல்லா சாப்பிடலாம். எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் வெக்கப்படுவீங்க சாப்பிட்டு. உண்மையில நல்லா இருக்கு. Thank you so Very much. nice. Thank you so much for all the joining best us. with your next 3 weeks 3 வாரம் இருக்குல்ல? Yeah, Yeah, 1.5 weeks. 2.5 weeks. Yeah, okay, okay. ஐஷ் விக்னா கிளம்பிட்டாரு. உண்மையிலே சொல்லுது பிடிச்சிருந்துச்சா? ஓகே உண்மையிலேயே நான் எதிர்பார்க்கல. நான் நினச்சேன் ஆக்சுவலி லைக் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்குது. மேபி டேஸ்ட் லைக் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலே ஹீட் த ஸ்பாட் lah. ஹீட் த ஸ்பாட். நீ வாசலா? For me, the ikamli sambal really tastes like அம்மா சமைச்ச இக்காமலி sambal. எனக்கு கோவன் ஃபிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும். Yeah, goan fish is also but the ikamli sambal did it for me because I'm ikamli sambal girl. And goan fish அது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே இல்ல. சோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கறி பஃப் மாதிரியே இருந்துச்சு சாப்பிடும்போது. What do you mean goan fish கேள்விப்பட்டது? The guys சரி, சொல்றது உங்க travel அளவுக்கு நான் பண்ணணும். சமையல் கறி Yeah, கிடையாது. please. Okay, chicken though எனக்கு வந்து லைட்டா கொஞ்சம் லைக் ஃப்ளேவர் கம்மியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. But yeah, the sauce sauce was very nice. So, Mint chutney நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பா அது வந்து சாஸோட நீங்க சாப்பிடணும். சாப்பிடணும், Not eat ஆமா. on its own. But yeah, பாவ் பாஜி come let's try the பாவ் பாஜி. ட்ரை பண்ணலாம். Okay, நான் சும்மா இந்த மாதிரி பிக்கிறேன். Okay, like பிச்சி இந்த மாதிரி like very traditional South Indian girl. Okay. How was it? Not good. It's the bun is sweet. No, I don't think the bun. I think அங்க ஏதோ கோல்ஸ்லோ மாதிரி போட்டுருக்காங்க. ஆமா ஆமா yeah okay so actually பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு வந்து coleslaw போட்டுருக்காங்க. You see the cabbage? நான் பாவ் பஜ்ஜில கோல்ஸ்லோ வச்சு சாப்பிட்டது இல்ல. So it gives this like Sweet like taste, sweet right? sweet Yeah. but not sugary sweet just like an aftertaste of sugar Yeah. sweetness. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. actually நல்லா இருக்கு. இது என்ன flavor? மட்டனா? மைசூர் மட்டன். மைசூர் மட்டன் நல்லா இருக்கா? Nice. சரி இப்போ அவர் பேசுறது வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம் பிஸ்னஸ் வந்து எஸ்பெஷலி மாதிரி சில்லான பிளேஸ் ஆக்சுவலி நாட் ஸோ டயரிங் நாட் ஸோ ஹெசல். ஆனால் பாரு ஹசல் தான். அதுக்கு நம்ம 8 ஜப்பே பரவாயில்ல. அதான் பிகாஸ் அந்த ஒன் யூ டெஃபினெட்லி கெட் a paycheck. Yeah. And not just that. சும்மா ஒரு கடையில நம்ம ஜாமான் விக்கிறது மட்டும் இல்ல தெரியுமா? நம்ம எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும். We have to see whether we can சப்ளையர்ஸ்க்கு venue. So like 24/7 you're working தெரியுமா? இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும். I'll be like overthinking. I'll be like எப்படி நான் வந்து how am I going to do this? Yeah, I'm very type A so I need to like have everything in order. நானும் யோசிச்சிருக்கோம் நம்ம பிசினஸ் இந்த நானே ராஜா நானே மந்திரியா இருக்கலாம். But அந்த மாதிரி இல்ல it's not and like really hats off to him lah. Hats off to all F&B businesses who are doing definitely. this. Yeah. And I'm sure அவரும் வந்து ஒரு early 30s அப்படி தான் இருப்பாரு. So for the younger generation like உங்களுக்கு ஏதாச்சும் business start பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா so there's a lot of things to actually consider before like கவுத்தமானு இல்ல. எக்ஸாக்ட்லி எடுத்தமா கவுத்தமான்னு போகாம நிறைய விஷயத்தை நீங்க பார்த்து யோசிச்சு தான் நீங்க வந்து ஒரு இதுல கால் ஏறக்கணும். But I really hope he opens at Diwali Expo man. இந்த தோசை கண்டி நான் போவேன். இந்த தோசை கண்டிப்பா damn good. நல்லா போகலாம். Yeah. சரி அனுஷா கேஸ்ட்ரோ பீட்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. அதோ சுடிதார் இருந்தேன். இங்கேயோ வந்து ஒரு கட்டியாச்சு. சோ அடுத்தது என்னது? அடுத்தது நம்ம வேற எபிசோட்ல saree கட்டிட்டு வர போறோம். Sorry. Yes. So stay tuned for A Square Pete. அலப்பற கலப்பறம்.